তো হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো সবাইকে ওয়েলকাম আমার একটা নতুন ব্লগে। তো আজ আমি যাচ্ছি নতুন পিসি বিল করতে। সেটা কোথায়, সেটা ব্লগে দেখতে পাবেন। তো ছোটোবেলায় অনেক কিছু ছিল, নিজের একটা পিসি বিল করবো। তো সেই ইচ্ছা পূরণ করতে যাচ্ছি। তো আমি তো যাচ্ছি, চলুন আপনাদেরও নিয়ে যাই। তো এখন আমরা যাচ্ছি পিসি কিনতে রয়্যাল কম্পিউটার। ওই তো হচ্ছে রয়্যাল কম্পিউটার। তো চলুন দোকানে গিয়ে দেখা হবে। তো এই হচ্ছে দোকান, রয়্যাল কম্পিউটার। তো চলুন দোকানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো এই হচ্ছে আমাদের পিসি, মনিটর, ক্যাবিনেট, বাকি কিবোর্ড সব এখানে আছে। আর ওয়াইফাই তো অলরেডি আছেই। তো চলুন এর আনবক্সিং করি। তো চলুন ওপেন করে দেখি। Yes. তো এবার ওপেনিং হবে তোমাদের মনিটর। চলো Yes. GNX is the monitor. Super smooth, super sonic, yes, monitor. Yeah. তো পিসি সেটআপ একদম রেডি, দেখতে পাচ্ছেন। এই হচ্ছে মনিটর, এই যে কিবোর্ড, এই যে মাউস, আর এই যে আমার সিপিইউ। ফুল রেডি। এবার অন করে দেখি কি হয়। তো আমাদের পিসি চালাবার জন্য ফুলি রেডি। তো চলুন অন করে দেখি। ইয়েস, স্ক্রিনে লাইট চলে এসছে, আরজিবি লাইট চলে এসছে। সিপিইউ লাইট অন করে দিই। লাইট ইজ অন। ওহ, আরজিবি লাইট, ওই নিচে আরজিবি লাইট আছে। পিসি অন হচ্ছে। কিবোর্ড, মাউস, ডায়াগনোসিস পিসি করছে। তো পিসি ফুললি অন। পিন চাইছে, পিনটা দিয়ে স্টার্ট করছি। তো পিসি অন হচ্ছে। তো ফাইনালি আমাদের পিসি ওপেন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম। তো পিসিটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই।